2, 3. Okay. 3. Hello, good morning. This is House of Zulfa na tupo ndani ya Kenya News Alert. This is morning tea show. Karibu watazamaji, nataka mcomment pale as we continue. Comment, like and subscribe to our beautiful channel. Okay? So I hope your weekends were good. Hata yangu ilikuwa sawa, and here we are this Monday morning. Open for a very good week. Na leo nipo peke yangu. Yes. So yani naomba nadhani mlienda kanisa. And our former deputy president too alikuwa church, and you know church is where they go to talk, you know. And then pia Ruto pia tumani pia alikuwa church. Na pia kuna vitu ambavyo there are some things that Ruto spoke about, and there are some things that also Gachagua spoke about. Okay? So, kwanza nitapitia magazeti, vidokezo vya Taifa Leo, and then we shall get back to Gachagua and Ruto. Okay. Let us go to Taifa Leo. Nasema, this is vidokezo ya. Nasema, Ruto, mpango wa bottom up utazaa matunda ni mimi nawaambia, that was Ruto. And then Mutuse afichua zawadi aliyopewa baada ya kumtimua Gachagua. Then kuna kung'aa kwa Raila katika mjadala Afrika kuongeza matumaini ya kuibuka mshindi wa AUC. Okay. So those are the things that were happening in Kenya. Right now kuna waziri Karanja, chanjo ya mifugo inaundiwa Kenya. Then kuna uzalishaji wa mahindi Kenya, watinga magunia milioni 75. Okay? So this is what is going on right now. Hizo ndo vidokezo vya leo. And then kuna jinsi wadamani wasio na silaha walivyokutana na ukatili wa polisi. So let us get to Ruto, mpango wa bottom up utazaa matunda magani mimi nawaambia. Let's get into that. Rais William Ruto ameshikilia kuwa mpango wa serikali wa kuimarisha uchumi unazaa matunda. Dr. Ruto amekashifu wanaompinga akidai wana nia ya kuona nchi inarudi nyuma ili wanufaika kisiasa ndiposa hawayaoni matunda yao. In quotes, alisema ni lazima tukomeshe roho mbaya katika nchi yetu. Hatuwezi kuruhusu uongo na propaganda kuharibia taifa jina. Akasema rais akiwa kaunti ya Taita Taveta jana Jumapili. You know, our topic today actually DP was telling Ruto Achana na feelings. You know, akikritisiziwa na public Achana na feelings. Aache kusikiza vitu na feelings. So asikize as a president. You know, when you're a leader, when you are a leader, you must listen to your people, and not everyone will like you. Not adequate chairman wa kanisa. Not everyone will like you. Not everyone will stand with what you're doing. What you have to know when you're a leader, they say heavy is the head that wears the crown. Okay? So when you know you're wearing the crown, si kila kitu will be there. And Gachagua is saying aache kutusi watu, aache kuwa na feelings, unaona? So and here we can say anasema Ruto anasema ni lazima tukomeshe roho mbaya katika nchi yetu. You know, you don't have to answer to everything, but let us continue. Yes. So anasema in quotes anasema nchi hii haiwezi kufeli na waonea huruma wapinzani wenye roho mbaya wanaopenda kuona nchi imeanguka, na ninawasihi wa Kenya kukataa fitina na uongo kutoka kwa wasiopenda kuona nchi inasonga mbele. Akaongeza rais akiahidi kuteleza mageuzi. You know, people must talk. As a leader, you should know people will talk. And actually, like in a country like Kenya, where we have freedom, where when we see things, we go to social media, we go to our televisions, our radios, and we're speaking and we're saying we don't like what is going on, we don't like whatever that you're doing. Sawa, you have, as the president, you have to listen to us. You have
to have the heart and the brain to listen to us, because tukiona vitu viko hivi tutakasaje kuongea, you know, na sio vizuri. Even the deputy president, the ex deputy president, ambao sasa nasikia anaitwa deputy president wa wananchi, you know, sio serikali, ni nini, wa wananchi. So anamwambia wacha kupigana na kila kitu, wacha kuwa na feelings, you know, si lazima ujibu kila kitu. Anasema kiongozi wa nchi alisema haya alipohudhuria ibada katika kanisa la Soul Harvest Church, akiandamana na mwakilishi wa kike wa taifa Taveta Lydia Haika, mbunge wa Taveta John Bwire, na mwenyekiti wa shirika la hazina ya kilimo AFC John Ruto. Rais alidokeza kuwa alihudhuria ibada eneo la taifa eneo la Taveta baada ya kuzuru shamba lake eneo hilo. Kuna mashamba huko. Akaona it is on Sunday, niko pale, let me go to church. That is good, but the thing is I don't get why politics lazima zifanywe kwa church. Like, yes, the church should be involved in the government, you know, but I don't get why they allow the leaders to go there and sanctify the sanctuaries. Hapo mbele kwanza kuongelea mambo hapo mbele, I don't think that is really good. Mnafaa mfanye vitu vingine nje. Anasema nilifaa kuhudhuria ibada kwingine, lakini nilimtuma mwakilishi, nilikuwa na fursa ya kuja katika shamba langu na tukaamua kushiriki ibada hapa. Akasema Dr. Ruto aliahidi kukarabati barabara ya Taveta ila sit iliyo katika hali mbaya. But it is true, when you're going down there, ukienda course, and I remember Morara Kebaso talks about this. Hiyo barabara iko vibaya. It's like hiyo barabara the last time we'll get kutengenezwa sijui when our parents were it is so bad. So bad. You know, I remember Morara saying, hiyo barabara imetolewa mabilioni ya pesa kutengenezwa na mpaka wale hajatengezwa. So I hope the president akwa tu stories za jaba, unaona, atatengeza hiyo barabara, because that is the same road that the tourists use wakienda Mombasa when they are going there to the national parks. There's a national park there. There's a national huko. Anasema aliagiza malalamishi ya viongozi wa mtaa kufutiliwa mbali kwa mkataba wa serikali na mashirika binafsi PPP wa shilingi bilioni 8 kujenga barabara ya Taveta Kajiado sababu ya gharama ya juu. Yeah, you see, 8 billion kujenga barabara ya Taveta mpaka wa leo. And Morara was talking about that. Alienda mpaka kule akatuonyesha mapicha, akatuonyesha videos, akatuonyesha venye that road is so bad. So bad. Sawa? Kama kuna msikilizaji ambaye ametoka mtazamaji ambaye anatoka Taveta, please tell us, hiyo barabara how many times umeambiwa itatengezwa, how many times? Okay, so kuna wenye mashaka kuhusu kujengwa kwa barabara hii. Nilipozuri eneo hili wiki mbili zilizopita, niliwahakikisha kuwa barabara itatengenezwa. Wenye mashaka wanafaa kungoja hadi Januari ili waone ujenzi ukianza. So apparently inaanza kujengwa from January. I hope that promise will be kept. That is so mnamo Ijumaa Rais Ruto alishikilia kuwa nchi imekuwa imara kiuchumi. Kuna mfumuko wa bei ya bidhaa na shilingi ya Kenya imekuwa dhabiti. Alisema haya alipokuwa Mombasa katika maadhimisho ya miaka 60 ya idara ya wanajeshi wa majini. Those are the Navy soldiers, okay? So kwa upande wake Bwana Ruto alitilia mkazo, Bwana Ruto ni MP huko, anasema alitilia mkazo juhudi za serikali za kuimarisha nchi kiuchumi, akiwataka wa Kenya kuwa na subira huku rais akiwa kazini. Actually also, as we criticize the government, let us remember the government imekuwa hapa for only 2 years. Only 2 years, remaining 3 years from January, remaining 3 years too. So let us be patient kiasi, tuachane na nini. Let us work fast. Let the government work fast. Tuachane kwanza na mtu wa siasa, you know. Let us see what is happening.
Anasema Bihakia aliwahimiza wakazi kujisajili katika bima mpya ya afya ya kijamii, that is SHIF, na kuangazia malalamishi kuhusu mpango wa Linda Mama na Edu Afya. Watu wana wasiwasi, ni kinukuu alichosema Haika. Anasema watu wana wasiwasi kuwa mipango ya Linda Mama na Edu Afya imeondolewa, lakini na hakikisha kuwa imeboreshwa katika bima mpya. Let me tell you, I was talking to some people and they said that says Linda Mama ijakuwa, so I don't know what the lady is talking about. So anasema imeboreshwa but ijakuwa for some time. I remember talking to some people and they were saying, Aipo, Linda Mama Aipo. And you know, Linda Mama was the best thing that ever happened to mothers. Because I remember going there and you go, it's like you're paying for nothing. It's just go give birth and everything is taken care of. Linda Mama, it was the best program ever. So kama itaregeshwa itakuwa vizuri, kama iboreshwa itakuwa vizuri. That thing. So beautiful. Okay, so Bwana Bwire, mbunge aliyechaguliwa kwa tiketi ya chama cha Wiper, anaendelea kuunga mkono ajenda ya Rais Ruto. Hii ni kinyume na kiongozi wake Wiper Kalonzo Musyoka ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali. So you remember the last time we were talking, tukasema Uhuru, si Kalonzo is a government critic ambaye ni mmoja wa Raila, and I remember Uhuru was there kwa harusi ya mtoto wa Kalonzo and Kenyans were like, okay, sasa Mrima na the eastern part wameshikana, no, maybe it will be different. Sawa, and now I see that MPs are joining the other side of the nini. So let us continue pale. And then also we were discussing issue kung'aa kwa Raila katika mjadala wa Afrika, because I remember the last time we were talking about ilikuwa apparently that he had failed kwa hiyo debates, but now I see there is difference. So huku kampeni za wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC zikielekea katika mkondo wa lala salama, mtazamo kuwa kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga aling'ara kwenye mjadala wa Afrika unapiga jeki nafasi yake katika kinyang'anyiro hicho cha bara Afrika. So the last time we were here, I said that he had failed. I think the first time alikuwa kidogo 26%, Mohamed alikuwa juu yake, Mohamed from Djibouti. Is Djibouti or Eritrea somewhere. So, and he was at the second place. But I see right now amejikamua, as Kenyans wako pale na muishi vizuri. So Bwana Odinga alikumbana na mpinzani wake mkuu, waziri wa masuala ya nje wa Djibouti Mohamed Al-Yusuf na Richard Kantriamandrato wa Madagascar kwenye mjadala huo uliofuatiliwa na watu mbalimbali barani. We were actually following that so much. And I remember when we were discussing this, Kenyans were so passionate about it, and Kenyans actually really believe in Mr. Raila Odinga. Na hapo ndio tunaweza ile swali, if Kenyans really do believe in Raila Odinga, bona when it comes to now electing him and now really believing in him na kumpa kiti cha urais, where do these Kenyans go? Okay, so if you know, pale kwenye comments YouTube niambie, where do these Kenyans go? Tell us, where do they go? Okay, so mdahalo huo uliandaliwa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika AU jijini Addis Ababa, Ethiopia. So the headquarters of AU are in Addis Ababa, Ethiopia. Mchaguzi wa masuala ya kisiasa Bwana Javas Bigamo anasema kuwa japo wa Kenya wamekuwa na maoni mseto kuhusu jinsi ya mjadala huo ulivyoendelea, Bwana Odinga alidhihirisha ufahamu kubwa wa masuala ya Afrika kuliko wapinzani wake. As this person who was saying is really passionate about Kenya, really passionate about Africa. And the same passion about Kenya na mpeleko kwa anasema this is maybe why he's going to become the leader of AUC, because he was so passionate, and when he was delivering his points he was so passionate. So Bwana Bigambo anasema Raila alifanya vyema katika kwenye mjadala Afrika kuliko mshindani wake mkuu Bwana Yusuf, ila hilo si hakikisho kuwa ameshinda kura hiyo. Yes, he did well,
but we will be for sure that is so baba alitoa ufafanuzi wa kudhihirisha kuwa historia ya Afrika, malengo ya Afrika na ushirikiano katika kulinda rasilimali na jinsi ya kutumia rasilimali hizo. Akasema bwana Bigambo. Now Bigambo is a leader, is the one who is there. Wakifanya mjadala ndio yeye yuko pale. So Yusuf alikuwa wembe hasa kuhusu masuala ya kidiplomasia. Kile Raila hakufanya ni kudoroshea ufanisi wake alipokuwa mwakilishi wa Afrika kuhusu masuala ya miundo msingi. Akaongeza kauli ya bwana Odinga kuwa iwapo atashinda katika kishiki hicho atahakikisha Afrika ina wakilishi wawili katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa UNCS. Alionekana kuchangamkiwa zaidi. Akifanikiwa alisema kuwa sharti wawakilishi hao wawe na mamlaka ya kudumu kama wawakilishi wa Afrika. Bwana Odinga alilalamika kwa Afrika ambayo ina nchi 55 aina hata mwakilishi mmoja katika baraza hilo, ilhali bara la Ulaya la viti vitatu. Siendi kuzungumzia suala la mkinukuu alivyosema siendi kuzungumzia suala la mwakilishi wa kudumu. Iwapo marais watano ni bora niwe mwenyekiti wa AUC, basi nitahakikisha tutapatana uwakilishi sawa katika kiwango cha kimataifa, akasema. Viongozi kutoka mirengo mbalimbali ya kisiasa nchini walimpongeza bwana Raila wakisema aliwika kwenye mjadala huo. Hata hivyo wengine hasa kutokana na miegemeo yao ya kisiasa nchini walisema hawaungi bwana Raila huku wakimpigia chapuo bwana Yusuf katika kiti hicho. Seriously? Unasikia kuna watu ambao because you're not in the same political seat now mnaanza to support the other leader. We are Kenyans. Kuna watu kusema let us love Kenyan first. Let us Kenya be our love, our first love. And our differences to mbali when it comes to Kenya out there. We must show one unity. That is so bad. Yes. So mbunge wa zamani wa Nyeri mjini wa Mbungu Ujiri ambaye ni mwananchi wa aliyekuwa naibu wa rais Gachagua naye alishemuka mtandaoni akionekana kutoridhishwa na jinsi Raila alivyomjibu maswali yake. So akinukuu alisema kile ambacho kimejidhihirisha kwenye mjadala huu ni kuwa Raila huwa anataka sheria zibadilishwe kumpendelea. Okay, so that is maoni ya bwana Gunjiri mtandaoni. If you want to know more, go to kwenye Taifa Leo utajua more and more about what is going on with Raila and AUC. Sawa. I want us to get to speech ambayo bwana nani aliongelea bwana Gachagua alivyosema. Sawa? Alivyosema alikuwa anampa advice yesterday, that was yesterday, alikuwa church na akawa anaongelea vitu fulani. Akasema rais wetu sasa amekuwa ni kama ambaye when Kenyans talk anasikiza ni kama ambaye amekasirika. Anaomba aache makasiriko, asikize wananchi. Okay, awasikize wananchi. Sababu tell me, if you don't listen to the people, if you don't listen to the people, then how are you going to know what is wrong? And if you listen to us and kama bado umejam, unaona? So Dipika Shogo was talking about it yesterday. So bwana Gachagua alimwambia president, akamwambia if you've listened to that speech, I listened to it. Na akamwambia Ruto, alikuwa anamwambia Ruto, you are thankless. Because us as the Gikuyu people, we voted for you. We stood with you during the elections. But now, when it comes to you, it was not a good show. The way he just impeached deputy after the way they stood with him. After the way Mrima pale ilisimama na deputy na Mr. Ruto. And then he just comes and says watu, because I remember his speech alisema that was last week, alikuwa anasema Wagikuyu wanaona is the only people
You know, was that the reason ya kumtoa pale kwenye kiti? Was that the reason? So Gachagua was, you say that we are tribal, you say that us as the people of the mountain, we are tribal, but we did vote for you. We did vote for you as the president, even though you're not a Gikuyu. So how does that make us tribal? Okay, so tell me pale kwenye comments, do you think that Gikuyu people are tribal? Do you think that Gikuyu people, according to our president right now, they feel that they're the only people in Kenya who should speak politically? You know, do you think that? Pale kwenye comments niambie. Sawa, aha. Akamwambia, and also Gachagua spoke about, aliambia watu wa Central, any leaders of Central, ambao sababu nilisikia kuna sijeti ministers wanatafutwa pale, wanatafuta ministers from the Central, and they were like, no, atutaki hizo viti, atuzitaki. You know, is that wise also? So pale kwenye comments, please come, please tell me, niambie, even say hi. I am here. Naona pale kuna mtu ambaye anaitwa Eunice anasema hello, listening and following from Machakos. You're welcome. You're welcome, you're welcome, you're welcome. Okay, Gachagua spoke about a lot of things. Nakumbuka pia bibi yake pia alikuwa pale akiongea. Akaongea sana, akaongelea kuhusu issue, akasema and quote to quotes, hawatanyamaza unless labda ulie, but they will speak and they will work for the people of Kenya. I don't know how they are working, but that is what they have said. Sawa, bado Gachagua alisema, alimwambia Ruto, check your language when you're talking to your people. Check your language when you're talking to your people. You can't just be uko tu hapo ukienda mbali unatusi watu. Apparently, actually, kuna pastors ambao walitusiwa. Ufai kutusi, actually mtumishi wa Mungu hata kama yuko aje, ufai kumtusi, ufai kumongelea vibaya. That is actually according to the Bible. So kuna Peter Kimani anasema true, Ruto is insulting Kikuyu. We are not tribal. We voted for Raila 1 million votes, Ruto 3.7 million votes, but Mwaura did not get 100k votes. Raila and Ruto are not Gikuyus. True with Ruto. They stood with him. And then anakuja anachukua anatoa that person, anatoa Gachagua, the person who was there kipaumbele akimnini. You know, that is, I don't know how that, kwa Wagikuyu wenye ambao wanatusikiza, how did that feel for you guys? You know, when you support someone that way and then anafika place akishasimama anasema anaona kama nyie ni watu ambao hamfai. You know, how do you feel? How does it feel to be there? So Gachagua, as I was saying, Gachagua warned him. Akamwambia angalia, as a leader utaambiwa vitu vingi, watu will speak a lot of things, not everyone will support you, but that doesn't give you the right to go kuwa threaten, kwenda pale kuwatusi, kwenda pale sijui kuongelelea nini. You know, you should speak as a leader, as a wise person. Aya, now Ruto pia akiwa pale kwenye, akiwa Taita, because as I've read there alikuwa Taita na aliongea vitu nyingi, na kuna hii issue imetokea ya Mutuse according to the impeachment stuff. Tell me if you know. Pale wa kwenye comments, pale kwenye comments uniambie. Tell me if you know. Inabaki ati Mutuse at he was paid. Hii ni ukweli ama ni propaganda, you know? If he was paid, Mutuse was paid to make sure that Gachagua is impeached. Apparently kuna barabara ya Makueni itajengwa. You know, I don't know how true this is, but if you know, nenda pale kwenye comments uniambie, do you think that it was really paid? Do you think the impeachment was fair? You know, it was fair, but it was just a planned thing, you know? Sababu Gachagua alikuwa ameshaanza criticize the government and he's still in the government. Nimesema pale mbele, he also spoke on changing Kenya. He said that as Kenyans tusikubali propaganda. Now what are the propagandas? Propaganda ni kama ambaye apparently he paid someone, ama someone was given a bribe. You know, is that a propaganda that he is talking about? Okay. So also akasema about employment. Sababu this is a thing that hapa kwa Kenya News Alert tumekuwa tukiongelea for very long time. Tukisema our youth are out here, they are not employed, wamesoma, wako pale wanateseka. Akasema that 300 youths got employed and went abroad.
That thing I think was live. Ilikuwa live. Tukiangalia that youth wanaenda majuu. And people are criticizing that. People are really criticizing that. Wanasema mtu ambaye alisomea udaktari anapelekwa Qatar, anapelekwa wapi? Anapelekwa huku Dubai, aenda akafanya kazi ya kuosha nyumba, aenda akafanya sijui kazi gani. People of Kenya were really not agree sana na hiyo kitu. But me I'm asking a question. For example, umesomea sawa walimu wako, umesomea your nursing certificates, umesomea your engineering certificates, na umekaa Kenya na hamna kazi. If you get a chance to go out there and make money, because at the end of the day is money. Is money that we are always talking about. At the end of the day is money. Sawa, ukipata hii nafasi government imetafuta nafasi pale nje, uende pale nje, utakataa, you know? Aya, akasema 1,000 youths are working in affordable housing. About that affordable housing, I heard that there's a way you pay for it, but kuna watu ambao yani wale wako pale chini is like they will never get that affordable housing. So is that for us ama tu story ya jaba? If you know, just comment pale. Uniambie. Naona pale kuna anaitwa Makali anasema we as Gikuyus we are not tribal. That is okay, it's true. You know, it's true. If you're a Gikuyu watching, na unaona historia ambayo inabaki eti Ruto anasema eti Wagikuyu wanataka Kenya ikuwe tu ni yao peke yao, you know, and I'm going to stop that. Does that make the Gikuyu tribal? So tell us there, share your views pale, pale, continue to like na ku subscribe on our channel. So there's this thing that I always say every day. I say that Kenya News Alert is your partner when it comes to advertisement. There's a number pale kwa screen yako. Take that number, call it, WhatsApp it, and SMS it. You shall speak to our executive producers and explain to them what or where and when you want anything that you want to be advertised by Kenya News Alerts. And then we shall get back to you. We have the best equipments. And we have the best creatives that will know what to do. Wewe tu wa text tu, wewe tu wapigie simu muongee na wao. Sawa? Wapigie simu muongee na wao. Okay. So, tuko kwenye hii issue ya Gachagua na Ruto. Inabaki Ruto anasema Wagikuyu ni tribal. Wagikuyu wanataka tu vitu vikue kwao. Wanataka hii leadership ikue tu ni yao peke yao, unaona? Na Gachagua anasema no, we are not. So we are not because we voted for you. We voted for you. So these people are breathing fire at each other. These people are breathing fire. And at the same time, as a Kenyan people, we are here. And we're like, as leaders, you should mnafaa mshikane mkono. You know, because Kenya mali endelea, we are not good. We are not good. Sawa, and you guys mshikane mkono. So I will ask, nauliza maswali nyingi. You guys, enda pale kwenye comments, comment, tell us, Agikuyu is tribal. Okay? Agikuyu is tribal. That is a question that I want to ask. And the next thing is, should we be right now tunafanya siasa ama we should let the government work? Sawa, we should tunafanya masiasa saa hii ama tunacha tu government ifanye kazi ambayo wanafaa kuwa wanafanya? That is a question that I'm asking. Sawa. Okay. Nani nyingine? Ruto aliongea a lot of things. Ruto spoke about a lot of things, a lot of things. Na watu pale kwenye comments wanasema watcha, because you've been speaking things, you've been telling us things, and they're not happening. Ikabaki pia 20,000 teachers will be employed this December. By the time in January, because kwenye Jamhuri Day, he was saying that he wants that according to the UN regulations, every one teacher for 14 students. So he will be employing 20,000 teachers. By January, by 2025 January, 20,000. Sijui kwa nini kila kitu inarushwa huko. Barabara ya Tete Taveta imebaki nini? Itajengwa lini? Itajengwa next year. Aya, inabaki 20,000 teachers will be what? Will be employed when? By next year. So sasa another year, sasa tumerishwa another year, you know, and hatuna budi.
Hatuna budi ila kufanya nini? Ila kungoja. Aya, namuona pia kuna anaitwa Jikipita Kimani anasema Ruto will one day regret impeachment of Gachagua. He was misled by the greedy Mount Kenya MPs who felt threatened by Gachagua's popularity in Mlima, who believed that Gachagua will make them lose in 2027. But let me ask you one thing, Peter Kimani. Let me ask you one thing. Let me ask you one thing. Those Mount Kenya, see, Gachagua ametoka huko, si ndio? Those MPs, they should have supported their person, because Gachagua, and I'm not saying it is a tribal thing, I'm saying it is, they should have supported their person. I never understood what happened, because you MPs from that place, this is your person. Why mbona mkubali get impeached? And actually kuna mtu there's this person amekuwa huko juzi kwanza watu hawajamsikiza anaitwa aje Kimani Ichung'wah. He was then, they did not listen to him. They are calling him a traitor. He betrayed his knee, you know. So vizuri, yeah? You as Mount Kenya people, how do you feel about it? How do you feel about it right now? And now, after your guy was impeached, and after you guys supported Mr. President right now, and then after 2 years, your deputy president is impeached. Kimani tena anaongea sana. Imagine Mutuse was promised what Gachagua was fighting for. He was promised Mau roads projects to be taken to Kibwezi. The money used for Gachagua's impeachment can build 4 Thika superhighways, 97 billion. Truly? What? Peter? What? So let me ask you a question. So Gachagua was fighting for those roads ziende Kibwezi ama ziende Mount Kenya. What? That is a lot of money. Ebu niambie Kimani barabara zilikuwa zipelekwa wapi zenye Mutuse amepewa. But apparently inabaki eti president amekataa, amesema yeye hakufanya shughuli kama hiyo. Anasema it was a government and a very clean regulation ambayo hata yeye, you know, it happened. So tell me, was it a fair thing? And was this Mutuse guy paid? Really, because Mr. Ruto anasema it is a propaganda, you know. So tell me guys, comment pale na kuniambia na kulike na kusubscribe, okay? So as I was saying, inabaki 20,000 teachers will be employed by the time January, barabara by the time January. People are asking, was Mutuse paid? And if he was paid, what does that make of Kenya? What does that make of the parliament, for the members of parliament who did that and who knew? And what was actually the big reason of this person to be impeached? And how do the people of the mountain who supported and really stood with Mr. Ruto and Gachagua, because I remember one of the people there alikuwa anaongea anasema Gachagua and Ruto walikuja kwa church, wakakuja wakasema supporters, wakakuja wakasema supporters, and right now hata they don't know what is going on. Kidogo wana get impeached, and then anza kuambiwa eti wanataka wapeleke sijui eti ministers huko, and I think wanaambiwa msikubali any minister seats awazitaki. Na pia Gachagua want those people from there, those leaders from there, akasema msikubali, do not. So the question is again, how do you feel as Mount Kenya people? And was really Mutuse alilipwa? Na kama alilipwa, what does that make of us as a Kenyan people, of as the parliament ambayo sisi inatulead, as the government of today? Sawa, so tell me, continue comment pale. And again, I continue to say that Kenya News Alert is your partner when it comes to advertisements. There's a number there on your screen. Take it, call them. You shall speak to our executive producers and the team of Kenya News Alert, and then you shall explain to them anything that you want to be advertised by our channels. You will speak to them. We have the best equipment. We have the best team. People who know what they're doing. You will not regret any advertisement that you give us. Okay.
Niambie, Peter tell me. If he was paid, asema, Peter ananiambia, when Ruto meets Luo, Somali, Shukana, Mijikenda, Kalenjin, Masai, but when it's Gikuyu, it's tribal. By the way, you have a point, Kimani. He meets with all these people. Kama sijuzi amekuwa taita. Haijabaki vile tuta wanapigania vitu viende kwao. Haijabaki is a tribal thing. But when it comes to Mount Kenya, it's a tribal thing. Why is that? And what does that mean? Nini watu baadaye mtampigia kura 2027? Hebu niambieni watu wa nini? Watu wa Mount Kenya. Mmeamua aje sasa? Venye amekuja mmemsupport na akawashanisha hivyo. Mmeamua aje when it comes to 2027 election? Na nasikia Ruto na Ruto na Uhuru they want to shake hands. So if now Uhuru starts endorsing Ruto, will you guys support that? After everything that he has done right now, sawa? Because if he wasn't akikuja ukambanja back in tribal, akienda to the Luo land is not tribal, akienda vile Peter anasema akienda huko Umasaini tabaki in tribal. But when it comes to you people, the Mount Kenya people, it becomes it's a tribal thing. It's so sad, yes, so sad. Sawa. Na hii story ya president kwenda kutusi pastors na kusema pastors hawajasoma na naita watu mapepo. And mapepo it is us, we are not mapepo. We are just expressing what we are feeling. We are just expressing how things are and how we feel. Tell us, you guys, niambieni commentini pale, endeleeni. Okay. So, and also the wife, Mrs. Gachagua spoke to, and she said she was really passionate, and some people were criticizing her, and some people were telling her, mbona alivyokuwa deputy president na uko unaongea, ulikuwa unyamaza, ulikuwa unaimpress watu wa KRA ukiwaeka kwenu. I don't know about that, you know, but people were really criticizing her speaking. So na maana pale kuna anaitwa Karen Itimba anasema mimi I will never again support Ruto because he promised things and he promises na kazi yake tulikuwa tu story ya jaba. You guys are so angry. Thank you Karen Itimba. Okay, na maana pale kuna Mercy Ochieng anasema we as a Kenyan we lost when we did not elect Raila and we shall never know what kind of a president he should have been. Saizi acha tu tumwache aende akue wa AUC. By the way, is a topic that we discussed on Saturday, and we were like, is Raila Odinga one of the presidents that we will never have as Kenyans, you know? And now, Naskesa at the age that he is right now, he cannot ask for presidency. So maybe, and I was asking, akikosa kupata iyo kura, Raila or Molo Odinga asipopata iyo AUC, does he pack his bags and go back home? What happens? Namona kuna Plainton Felix anasema, what do you think when I say that Gachagua what do you think when I say that what fired Gachagua was pride and tribalism? What do I think? So kuna Felix anasema Gachagua was fired because of pride and tribalism. Speak as people, ni watu wangeni mniambie. Watu wa Mrima and people in Kenya and as general, do you think Gachagua was fired because of tribalism and pride? Was he pride? Was he proud when he became the deputy? Was he tribal? Alikuwa kila kitu ende kwao. Okay? Na mbona Peter tena. Peter anasema the Mamau road projects is what Gachagua was fighting for. Ruto told fighting for. So Ruto told him to say he will relocate the mine to Gibezi if Gachagua is impeached. Even Ichungwa confirmed that the money was used. Then that is so the Mamau. Okay. I was asking, there's a show that we call Government in History here, right here in Kenya News Alert. And the first episode of a Government in History was about Mr. Dedan Kimathi, who was a Mau leader.
and fighter and freedom fighter, and these are one of the people who, if freedom about to know right now, when we have Weyaki, they say the Gikuyu call it is it Weyaki? Amani was Weyaki freedom. The freedom that we have right now is these people fought, and yes, people are commenting there saying we all fought as a Kenyan people, and the Gikuyus fought. But kuna kitu moja ambayo niliambiwa that there's a person commented and said that even mpaka wa leo the remains of many of those people the government has never given to them. Even the Dedan Kimathi bodies ziko bado pale committee. So that means as Kenyan people we have failed them. So when you say the normal road projects, that is so sad. That doesn't make it tribal. That makes it, as my opinion, kupeleka barabara kule Maumau for those normal projects. It wasn't tribal. These people really fought for this country. It's like saying thank you to them. Yes? Na namwata kuna pia Plainson anasema kila siku watu wa mlima kwani anasema serikali ni kampuni. Watu wa mlima, okay, good, yes. Anyway, it's true, inashanga tu watu wa mlima, watu wa pale kwa lake, watu wa mlima, I understand what you're saying, Plainson, Felix, you know, but now, inabidi, tulisema, let us not hate the players, let us hate the game. Game iko hivyo. Sawa Plainson. So, Peter Kimani, there was 2 billion from Mau road projects, which Gachagua was pushing, for it was the only man who could face Ruto. That's why Ruto told his boys that Gachagua was running for asking for development. Development lazima ifanywe. Ifanywe either inafanywa huko Mau projects, ama inafanywa Kisumu, ama inafanywa Masailand, ama inafanywa huko Kibozi. Development should be done. And this, Peter, I remember Gachagua akisema those MPs pale kwa parliament walikuwa wanamwogopa sana Ruto. Is the only one who could stand against him. And you know, let me tell you, if you figure a place where people are afraid to stand up to the leader, that they cannot speak, and the leader unafaa kuwa you're free to tell the leader everything. Where are we going? Where are we going as a country? Where are we going? And the country cannot be led by feelings. Like feelings and places and who, what, if the government can delay, I don't know what we are doing as a Kenyan country. What are we doing? What are we doing? Sawa, again, I repeat, Kenya News Alert is your partner when it comes to your advertisement. There is a number down there in your screens. Take that number, SMS them, WhatsApp them. It's always on. It's always on. Ado kipiga saa 8 usiku. It's always on. Nenda pale, ongea na executive producer. Mwambie, this is what nataka hizi mbuzi zangu. Nataka hichi kikombe changu ki get advertised by Kenya News Alerts. And we will be there. Sawa, because you have the best, top quality, top notch equipments for your thing. Tutakuja tapiga vitu zako, tutafanya chochote that you want us to. So take that number, usingoje, take that number, wapigie simu, ongea now. So tuko pale kwenye issue ya apparently kuna pesa ambazo zilikuwa Mr. Gachagua was fighting for development. And when Ruto saw that, he was threatened by that. And he told his boys, according to Peter Kimani, is a 2 billion for Mau road projects. Mau. Hey, you guys. Now, if we cannot stand up to our president and we are told we have freedom of speech and we want developments, because hii ni kazi ambayo tumempa raisi. It's work, it's a job because he is paid. I was asking how much he's paid. Gabo is like $1 million and something. He is paid. Asipofanya kazi, nikauza another question. Asipofanya kazi, you know the way wewe ukiwa kwa kazi yako unasofanya kazi, unakatwa mshahara. Does that happen to the president, you know? So continue telling new people. How do you feel about this? Are the Gikuyu people tribal? And was the impeachment fair and square? Ama mutusa lilipwa? Those are the questions that we are asking today, this morning.
You know, isipokuwa muda unatupiga kislogo, but you guys continue and telling me tuko na kama 5 rough minutes za kuenda. Alafu hizi projects ambazo nabaki at our people waende wakaandikwe nje, ambayo mpaka sasa walimu naona wanaandamana bado, they want to be employed, wengine nasikia walipo mpaka saa hii. What is happening? Where is the government going? Unaona? And tell me guys. My name is Zulfa. Nieni pale mniambie. Nimeona kuna Irene Nyatimba anasema let me tell you, as Kenyan people tuna vibaya sana. Me as for now, we insist point. I am praying for Raila apate tu hiyo AUC. Aende kwa hiyo AUC. Okay, Brother Prince ananiambia Peter no. Why? Princeton, why? Why we telling Peter no? Okay. Peter Kimani anasema even if Ruto meets the Mount Kenya, Furthermore, Kenyatta and Kemathi were not boarding Uhuru Kenya Ruto coalition. Last month, Kiama was fired, Gikuyu fired, Kiario Gikuyu, Olive Mogenda Gikuyu. Okay. So as the mountain people, Peter unasema hakuna kunini tena. Hakuna nini. Hakuna kuendorse tena. It's like you guys are being erased from the government right now. Because apparently you're tribal, so to talk to the tribal people. But every county we have 43 tribes in this beautiful Republic of Kenya. And every tribe should be represented in the government. So what are we doing? You guys, what is happening? Yes? Plainson Felix anasema Gachagua and Ruto no difference. Sasa Plainson Felix ukisema hivyo unasema aje? Wakisema hawana defense, so Gachagua angekuwa ndo president bado tungekuwa tuna vibaya. We don't know. Huyu mtu alimaliza 2 years. 2 years na get impeached. Okay, if we're impeaching the deputy, then why don't we impeach the nini? We impeach the president too, na tuchukue another government, because those people walikuwa, nilisema jana, there's someone was speaking yesterday, akasema huko kwa hiyo church ambayo Gachagua alikuwa, akasema you guys came here, you told us your one news as a Kenyan people, not the Gikuyu, as a Kenyan people. Yes, because sisi tusiangushe tu Gikuyu peke yao walikuwa wanafanya hizo shughuli. As a Kenyan people we said this is a new name, is a new face, this is a new thing, let us elect them. And then all of a sudden wakakosana, you know, and one was impeached akatolewa. Kama we should have taken the entire thing out. Ibaki now we are voting for other people. Because if you two mko mmeshikana pale, and right now say what is this? Yes? So again, as we finish the show of today, I'm going to say Kenya News Alert is your partner when it comes to advertisements. Okay, so there's a number pale kwa screen yako. Nenda chukua number, wapigie simu, WhatsApp them, call them, talk to our executive producers and the team of Kenya News Alert shall get back to you, and you shall discuss of anything whenever you want us to come to you. So guys, I see how passionate you are, but muda pale unatupa kisogo. Thank you so much. Asante sana, you've made this show to be a beautiful. Those people who are commenting, those people who are live with us, I thank you so much. Okay, so let us meet here tomorrow, the same time, as we tackle another issue. As we know what is happening between Raila and AUC, as we know what is happening with Kalonzo and Uhuru, as we know what is happening with Ruto, as we know what is happening with Gachagua and other people. Okay, thank you. Let us meet here tomorrow, the same time. I have been your host, House of Zulfa, and ndani ya Kenya News Alert na show inaitwa Morning Tea Show. Goodbye, have a nice day. Thank you.